I just explained the Schmitt trigger video for uh, wait for UTP and LTP having positive numbers. So you get a VREF as a positive value. The R2, the R1, the V0, the Vn. However, this is in the case of UTP and LTP being positive. രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ സെയിം ലോജിക്കിൽ സെയിം ഡെറിവേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് മൈനസ് വി റഫ്. സോ അത് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. ഇതും യു ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് എസ് വി റഫ് ബട്ട് ദ പൊളാരിറ്റി ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ്, സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മൈനസ് വി റഫ്. അത്രയുമുള്ളൂ കാര്യം. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ഹിയർ ഷോൺ ഹിയർ. See, that's minus 5.26 volt. Now I'll explain this one. The LTP equals minus 2 volt and UTP equals plus 3 volt. അതായത് ആ കേസിൽ ഇരുട്ടെ ഇത് V0 R1 എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി. ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് R11, R12, ദിസ് ഇസ് R2 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് VN. ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ Schmitt trigger circuit for UTP and LTP, both being different signs as well as different magnitudes. So let's say ഇവിടെ UTP equals 3 volt and LTP equals minus 2 volt. Okay, 3. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച സർക്യൂട്ടിൽ മൈനസ് 3യും പ്ലസ് 3യും, സോ മൈനസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആൻഡ് പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ട്രിഗറിങ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ 2 volt ആൻഡ് 3 volt, വിച്ച് ഇസ് ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ഐ ഷോഡ് യു. ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ട്രിഗറിങ് പോയിൻറ്റ്സ്, മൈനസ് 6 ആൻഡ് മൈനസ് 4. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ മൈനസ് 2വും പ്ലസ് 3യും ആണ്. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ സാധാ Schmitt triggerയുടെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഈ Schmitt triggerയുടെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ V0 മാറുന്നതനുസരിച്ച് there would be a different beta VSAT being set here. So when V0 is plus VSAT, ഇവിടെ വരുന്നത് പ്ലസ് VSAT into R2 divided by R1 plus R2 ആയിരിക്കും അല്ലേ. and when it's minus VSAT, ഇവിടെ വരുന്നത് minus VSAT into R2 divided by R1 plus R2. and that's what shifts this triggering point from minus beta VSAT to plus beta VSAT and vice versa. Now in this case രണ്ടും മൈനസും പ്ലസ്സുമാണ്, പക്ഷേ വേറെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് വെൻ ഇത് പ്ലസ് ആവുന്ന കേസ് ഒബ്വിയസ്ലി UTP ആവുന്ന കേസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഹാപ്പൻസ് വെൻ V0 ഇസ് പ്ലസ് VSAT. സോ പ്ലസ് VSATൽ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ വോൾട്ടേജ് ദറ്റ് കംസ് ഹിയർ വെൻ Vout ഇസ് മൈനസ് VSAT. സോ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ലെറ്റ്സ് സി പ്ലസ് VSAT ആകുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. when a positive voltage happens here, ഇവിടെ പ്ലസ് VSAT ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഒബ്വിയസ്ലി PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സ്. സോ വെൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും, വരുന്നത്. നൗ സിൻസ് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ, ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ഗോ ഹിയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അത് പോകത്തില്ല, റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല. So this guy goes through here and goes straight to ground through resistor R2. So in this case effectively this path is ignored. So in this case effectively it acts as this thing.
this thing with a diode in it. So a diode നമുക്ക് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. So in this case R1 becomes R11 and R2 അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. So in this case ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ഇൻറ്റു R2 ഡിവൈഡ് ബൈ R11 പ്ലസ് R2 ആണ്. ദാറ്റ്സ് UTP വിച്ച് ഇസ് +3 അല്ലേ. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇത് പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്നത് പ്ലസ് ബീറ്റ വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും, പ്ലസ് UTP ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് +3 വോൾട്ട് ആസ് വീവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. So the sine wave has to cross the +3 voltage barrier. Let's say this is at 4, the max output is at 4 and divided on UTP, so UTP is 3 UTP, and when it crosses here minus lower voltage would be greater than the plus lower voltage which is +3, and then that causes it to go straight to minus VSAT like you go. So the output becomes minus VSAT which ingane change aagum, and now the circuit reverts back to what I drew before. This circuit is actually very clever and I like it a lot because of that. It's simple but it's clever. So R11, R12, R2. So ഇവിടെ മൈനസ് വി സാറ്റ് ആകുമ്പം there's a minus voltage, negative voltage being applied here, and since this doesn't let the negative voltage get through because it becomes reverse biased, നമുക്ക് ഈ പാത്ത് മുഴുവൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം and the voltage actually goes through here. അപ്പം ഇതിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. So in this case it also effectively acts as this circuit, but this time R11 പകരം R12 ആണ്. So R12 ആണ്. So the triggering point being applied here is LTP equals minus VSAT into R12 into R2 divided by R11 divided by R2 plus R12. I think നേരത്തെ formula I might have made that same mistake. So UTP equals plus VSAT into R2 ആണ് എപ്പോഴും വരുന്നത്. R2 divided by R2 plus R11 ആണ്. I might have made that mistake when I explained the other one to you. But yeah, അത് ഇപ്പോൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അതാക്കി. അപ്പം LTP ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്ന LTP ആണ്. LTP we discussed it should be -2. So you solve for -2, you put in an R2 and an R12 value. R2 should be a known value, so you change the R11 and R12 values respectively with using these two equations. So ഇവിടെ ഒരു R12 വാല്യൂ കൊടുത്തു, you get the -2 volt VPP, 2 volt LTP. So ഇവിടെ -2 വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു, it comes here, and when the Vin ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ആ -2 ബാരിയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ when it gets lower than that LTP value, the voltage here becomes lesser than the voltage here. So when the non-inverting terminal voltage is higher than the negative terminal voltage, you get a plus VSAT. So it switches back to plus VSAT. So at this point, goes back to plus VSAT. അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി.